All right. This is Arun here, your Mindset Marinator, and I would welcome all of you for this masterclass session covering on the career goal setting and also the communication, which will be the next part of it. And I wanted to thank Mr. Sudhakar sir, Deepa ma'am, Chitra ma'am for this opportunity to connect with hundreds of students from Valliappa Foundation. It's such a honor and such a pleasure. Without much ado, we'll get into our session. And first, let's just start off with a career goal setting. And I have nicely put across a slide for all of you to, to learn something about goal setting. I hope you can see my screen. And I hope you can see my face and also you can hear me clearly. Okay. And out of this session, the next 40 minutes, I'm sure you will learn something which can help to bring 1% of transformation in your life, provided if you follow the principles, the lessons, the teaching, what I'm going to share across. நான் ரெண்டுலையும் இங்கிலீஷ் அண்ட் தமிழ் ரெண்டுலையும் நான் மிக்ஸ் பண்ணி ஷேர் பண்ற மாதிரி இருக்கும் so that you'll be able to follow, you'll be able to understand it. Okay, what is the agenda, what we are going to cover? And as I mentioned, this is going to be a kind of focus session, so put your attention, make some notes, use your pen and paper, write it down, note down your questions. In the Q&A we'll be able to cover that. The agenda, first of all, எதுக்கு நம்ம கோல் செட் பண்ணணும், and what are the 4 pillars of life, and what is mean by promise and price. So this is one of a very important principle in life. I will share that. The next is about law of diminishing. எதனால ஒருத்தங்க அவங்களுடைய கோலை லாங் டர்மா அச்சீவ் பண்ண முடியல அப்படின்றதுக்காக. And also I'll be sharing a very important concept called DC. DC stands for discipline and consistency. Okay, and we will get into the career goal. Every career goal na enna, and I will also share how we can. There is a call to action or a sheet man na prepare pannirukren. I will be sharing that with all of you so that you can take a printout of that and then you can start writing your career goals. And also I'll be sharing a real life example. நான் என்னுடைய வாழ்க்கையில என்னுடைய கடந்த so-called the 21 years of IT journey-ல என்ன மாதிரியான கோல்ஸ் எல்லாம் நான் செட் பண்ணேன், என்ன மாதிரியான சேலஞ்சஸ் எல்லாம் நான் ஃபேஸ் பண்ணேன், அதனால எப்படி என்னால என்னுடைய கரியரை how I can improve அப்படின்ற மாதிரியான விஷயங்களை உங்ககிட்ட நான் ஷேர் பண்ண போறேன். And also I will end the session, end the presentation with a closing thought. I hope you are clear with the agenda. If you're clear with the agenda, you can go to the chat and then type it's a deal. Yeah, it's a good deal. Okay, we'll get started off with this. First of all, ஒரு கேள்வி நான் உங்ககிட்ட கேட்க விரும்புறேன். Why to set goals? எதுக்கு தலைவரை எதுக்கு கோல் செட் பண்ணணும்? நான் என் லைஃப் நல்லா தானே போயிட்டு இருக்கு, நான் எதுக்கு கோல் செட் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்க நிறைய பேர் கேட்கலாம். என்ன கேட்டீங்கன்னா, goal setting it is something to go and correct. I'm going to read this. So primarily நீங்க பாத்தீங்க வச்சுங்களேன், உங்களுடைய லைஃப்ல நிறைய விஷயங்கள் நீங்க பண்ணணும்னு நினைச்சிருப்பீங்க. கரெக்டா, நீங்க இந்த விஷயம் நான் பண்ணிட்டா நல்லா இருக்கணும், இது சாதிக்கணும்னு நான் நினைச்சேன், ஆனா பண்ண முடியல. நமக்கு பாஸ்ட் டியூஸ் நிறைய இருக்கு. எஸ் ஆர் நோ கோல்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம பண்ணணும், நான் இதெல்லாம் செய்யணும் அப்படின்னு நம்ம நோட் பண்ணி வச்சிருக்கோம், ஆனா நம்ம பண்றதே இல்லை. நிறைய பாஸ்ட் டியூஸ்லயே இருக்கு. கரெக்டா? And the beauty is, and the past it's not that rosy-na wow, it's so exciting, it's quite அப்படிலாம் எதுவுமே இல்ல. பாஸ்ட் எப்ப பார்த்தாலும் ஐயோயோ, இந்த ஒரு ரோதனையா, இந்த ஒரு பிரச்சனையா, இதை நான் பண்ணியிருந்திருக்கலாமே அப்படின்னா இருக்கும். அப்படி இருக்கிறப்ப then goal setting, it's a good opportunity for you to go and clear all your past due. உங்களுடைய பழைய கடனெல்லாம் கிளியர் பண்றதுக்காக நீங்க கோல் செட் பண்ணி தான் ஆகணும். ஏன்னா எனக்கு நிறைய என்னுடைய லைஃப்ல நிறைய ட்ரீம்ஸ், நிறைய விஷன்ஸ் இருந்தது. அது எல்லாமே நான் எப்படி அச்சீவ் பண்ணனா, பை செட்டிங் சர்டன் கோல்ஸ் இன் மை லைஃப், அண்ட் ஐ வெண்ட் பிஹைண்ட் இட், அண்ட் ஃபைனலி ஐ வாஸ் ஏபிள் டு அச்சீவ். நான் என்னுடைய வாழ்க்கையில அச்சீவ் பண்ண ஒரு சில விஷயங்களை நான் காட்டினேன். அது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் என்னுடைய வாழ்க்கையில நடந்தது. Now, friends,
உங்களுக்கு பிடிக்குதோ இல்லையோ உங்களுடைய லைஃப், உங்களுடைய வாழ்க்கை வந்து இந்த 4 பில்லர்ஸை சுத்தி 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 தான் நடந்து கொண்டிருக்கும். ஒரு குழந்தை பிறந்து ஃபர்ஸ்ட் பிரெத்ல இருந்து லாஸ்ட் பிரெத் வரைக்கும் இந்த 4 பில்லர்ஸ்ல இருந்து தப்பிக்கவே முடியாது. வாட் ஆர் த 4 பில்லர்ஸ்? ஹெல்த், ரிலேஷன்ஷிப், கரியர் அண்ட் வாட்? காசு, பணம், துட்டு, மணி. மணி அது வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான பில்லர். ஓகே, ஹெல்த், ரிலேஷன்ஷிப், கரியர் அண்ட் மணி. நான் கண்டக்ட் பண்ற இந்த செஷன்ல வந்து வில் பி ஃபோக்கஸிங் ஒன்லி த கரியர் பில்லர், பிகாஸ் யூ கைஸ் ஆர் லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் ஃபார் அ கிரேட் கரியர், ரைட்? நிறைய கனவுகளோட உங்களுடைய வாழ்க்கையை நீங்க ஆரம்பிக்கிறதுக்காக எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறீங்க. எதுக்கு? நான் ஒரு எப்படியாவது ஒரு துறையில போயிடணும், எப்படியாவது இந்த மெடிக்கல் கோடிங்ல நான் என்டர் ஆகணும், எப்படியாவது ஒரு அக்கௌண்டிங்ல நான் என்டர் ஆகணும். பிகாஸ் எனக்கு நிறைய கனவுகள் இருக்கு, என்னை நம்பி என் குடும்பம் இருக்கு. நான் தலையெடுத்து வந்தாதான் என் குடும்பத்தை காப்பாற்ற முடியும். நான் வந்து எங்க வீட்டுல வந்து இவ்வளவு கடன் இருக்கு, இவ்வளவு பிரச்சனை இருக்கு. நான் இதுக்கெல்லாம் நான் முன்னேறி வந்தாதான் என் குடும்பத்தை உயர்த்த முடியும்ட்டுன்னு உங்கள நிறைய பேர் இருக்கிறீங்க. எஸ் ஆர் நோ? ரைட்? So which means the career pillars is really, really, really important. So we'll be covering more about in the career pillar. The மற்ற 3 pillar வந்து you can ignore. That's not part of the presentation. When we get opportunity, I would like to share, because என்னுடைய லைஃப்ல வந்து நான் இந்த மற்ற பில்லர்ஸ்க்கும் வந்து I have certain goals and I'm working for it. Be it my health, be it my relationship, be it the career, be it the money, and I'm working on the different goals. Okay. Now, 2 important factors for goals. Guys, write this down. This is called 2P concept. What is it? 2P concept. The first P is about promise. What it is? Promise. The second P is nothing but the price. பொதுவா பாத்தீங்கன்னா we are very good in making the big mouth promise. நமக்கு எல்லாத்த விட பெரிய வாய் இருக்கு. இன்னும் சொல்ல போனா நல்ல ஓட்ட வாயின்னு சொல்லலாம். பெரிய ஓட்ட வாய் இருக்கு. அந்த ஓட்ட வாயில வச்சுட்டு நம்ம நிறைய ப்ராமிஸ், அதாவது நம்ம சொல்லுவோம் இல்ல, காத்திலேயே வடை சுடுறது, ரைட்? காத்திலேயே வடை சுடுவான்டா அப்படின்னு சொல்லுவோம் பாத்தீங்களா? அது மாதிரி we give lot of big mouth promises. Promise. நான் எப்படியாவது நான் படிச்சு இது சென்டம் வாங்கிடுவேன், எப்படியாவது நான் படிச்சு நான் இது ஜாபுக்கு போயிடுவேன், எப்படியாவது நான் வந்து ஜிம்முக்கு போயிட்டு இது பண்ணிடுவேன், எல்லாமே சொல்றோம். ஆனா ஒண்ணுமே பண்றது இல்லை. எஸ் ஆர் நோ? ஏன்னா there is an important aspect called price. நிறைய தடவை அந்த பிரைஸை நம்ம கொடுக்கறது இல்ல, வெறும் ப்ராமிஸை மட்டும் அப்படியே நம்ம பேங்க்ல டெபாசிட் போடுற மாதிரி நம்ம போட்டுட்டே இருக்கிறோம். பிரைஸை பத்தி நம்ம மறந்துடுறோம். Gugan, if you are there, if you can unmute and read this in this on your promise. Yeah, I don't want to make it in the statement மட்டும் படிக்க முடியுமா உங்களால? The big mouth promise what generally people make to achieve their goals. For instance, well, if you say, I don't want to make any promise or goals in my life, that's absolutely fine. The universe is not doing to worry about it. Thank you, Gugan. Thank you. You can mute yourself. Guys, நீங்க சொல்லலாம், ஆமா என்ன பெரிய கோல், என்ன செட் பண்ண என்ன ஆயிட போகுது. That's totally fine. The universe is not going to worry. When I say universe, I'm talking about the supreme power. I'm talking about the different energy, because I read a lot about the so-called the superconscious, about the different aspects of the aura and energy. The universe வந்து நீங்க கோல் செட் பண்ணனால ஒன்னும் வரி பண்ண போறது இல்ல. But if you are not going to set any goals, and you will worry at some point of your time, at some point in your life, because there were days என்னுடைய வாழ்க்கையிலும் நான் ஒரு கோல்ஸ்ல நான் பண்ணணும்னு நினைச்சிருந்தேன், என்னால பண்ண முடியல. அப்புறம் லேட்டர் ஸ்டேஜ்ல வந்துட்டு and I literally cried and literally weep. ச்சே, இது நான் பண்ணியிருந்திருக்கணுமே. No problem. You can start your life at any point in your life. But only thing, you need to be ready to pay the price. How many of you ready to pay the price? If you're ready to pay the price, you can
Just shout. I know I can't hear you, but I want you to shout, I am ready to pay the price. I want you guys to shout. I'm ready to pay the price. That's fine. You don't need to unmute, but that's fine. But I want you to just say, at least நீங்க சத்தமா சொன்னாலும் மனசுக்குள்ள சொல்லுங்க. உங்க 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 செஸ்ட்ல கை வச்சு சொல்லுங்க, I am ready to pay the price. Because this is where people fail literally. They're not ready to pay the price. And after some point of time, they come and then they turn back and say, oh, you know what? நான் இவ்வளோ ஜேர்னில இவ்வளோ பாதி நான் கடந்து வந்துட்டேன், பட் என்னால் நான் அச்சீவ் பண்ண முடியலையே அப்படின்னு சொல்லி. Because they did not pay the price. Are you clear with this concept, guys? This is really, really, really important philosophy when it comes to goal achieving. And I want to ask you, are you ready to pay the price, guys? If you're ready, I want in your notebook, உங்களுடைய notebookல எழுதுங்க. உங்க நேமை எழுதுங்க. உங்க நேமை எழுதி, if your name is, say Google, if your name is Priya, if your name is Ajay, if your name is, I saw there are some Shweta, just write your name, Ajay, I am ready to pay the price. Shweta, I am ready to pay the price. Chitra, I am ready to pay the price. Deepa, I am ready to pay the price. Write that statement right now. The reason is, anything you write, guys, you are communicating to the universe. When you don't write, you're not communicating. So that's the reason I'm asking you to write it down. Okay, I hope you're clear with the 2P concept. Now, another simple question. Gugan, my friend, are you there, sir? Yes, so if paying the price is difficult, then what is making people not to pay the price? Difficult Yeah. as impossible? No. Thank you, Gugan. You can mute yourself. By the way, I love the way you're reading, Gugan. Good job, man. Keep it up. Okay. So இந்த பிரைஸ் பே பண்றதுல நிறைய பேர் ஃபெயில் ஆகுறாங்கன்னு சொன்னேன். பிரைஸ் பே பண்ற டிஃபிகல்ட்டா கண்டிப்பா எஸ். ஆனா இம்பாசிபிள்னா கேட்டீங்கன்னா இல்ல. நான் என்னுடைய இன்ட்ரோடக்ஷன்ல நான் சொன்ன விஷயங்கள் நீங்க பார்த்திருந்தீங்கன்னா தெரியும். It was very, very difficult to pay the price. But I can tell you it is not impossible. But only thing, you need to have a strong determination in your heart. எப்படியாவது நான் அதற்கான விலையை கொடுக்க தயாராக இருக்கின்றேன் அப்படின்ற ஒரு firm determination உங்களுடைய ஹார்ட்ல இருக்கணும், உங்களோட மைண்ட்ல இருக்கணும். அப்படின்னா மட்டும்தான் உங்களால கோல்ஸ் அச்சீவ் பண்ண முடியும். எதனால ஃபெயில் ஆகுறாங்க அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா, இட் இஸ் ஜஸ்ட் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் ஒன் திங் கால் லேக் ஆஃப் டிசிப்ளின். வேற எதுவுமே இல்லை. இந்த ஒரே ஒரு காரணத்துக்காக, லேக் ஆஃப் டிசிப்ளினால மக்களால they not able to pay the price. Then there is something we need to do, correct? We need to do to build the discipline, correct? And I'm going to teach you, share two tips to build the discipline. The reason is, உங்களால அந்த டிசிப்ளினை உங்களால டெவலப் பண்ண முடிந்தது என்றால், ஒரே ஒரு டிசிப்ளின் இல்ல 2 டிசிப்ளின் டெவலப் பண்ண ஆரம்பிக்க முடிந்தது என்றால், அது என்ன ஆகும்? அந்த ஒரு டிசிப்ளின் வந்து இன்னொரு டிசிப்ளினை டெவலப் பண்ண உருவாக்கும், உதவி செய்யும். இந்த ஒரு டிசிப்ளின் இன்னொரு டிசிப்ளினை டெவலப் ஆக உதவி செய்யும். And you saw in my introduction, there are many things I'm doing more than 20 years. It's all just because of this one thing called following things in a disciplined manner. Okay. Now I would like to share, this is a second important life principle. First, 2P's nama paathom, promise and price. Second concept is DC concept. I want each and every one of you write it down, this guys. This DC concept. This D stands for discipline and C stands for consistency. I would like to quickly give you some hindsight. எதனால இந்த டிசி கான்செப்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாகுதுன்னு. பை தி வே, என்னோட டீச்சிங்ல வந்து ஐ லைக் டு ஷேர் திங்ஸ், தீஸ் லைஃப் பிரின்சிபல், லைஃப் பிலாசபிஸ். என்னன்னா, இந்த பிரின்சிபல்ஸ் வந்து இது வந்து மாறவே மாறாது. நீங்க ஏதாவது ஒரு கான்செப்டை நீங்க பிடிச்சுக்கிட்டு, ஓகே திஸ் இஸ் ப்ராமிஸ் அண்ட் பிரைஸ், ஐம் கோயிங் டு மேக் அ ப்ராமிஸ், ஐம் கோயிங் டு பே த பிரைஸ், ஃபைன். அது எனக்கு அது பிடிக்கல, மேபி நான் இந்த டிசி கான்செப்ட் இது ஐ கேன் கிவ் இட் அ ட்ரை, வெல் அண்ட் ஃபைன். ஓகே, டிசிப்ளினோட அர்த்தம் என்னன்னா, குகன், if you are there, if you can read this, what is mean by discipline, Gugan? Yeah, sir. Discipline
Anything you practice with self-control and in a structured manner, you Thank know you. this is Yeah, hard to build but easy to lose. exactly. That's the beauty of discipline, isn't it? இது வந்து இது வந்து without நீங்க you need to have certain self control. Okay, this is my no phone time, this is my study time, இது என்னுடைய dedication time to improve my communication, this is for my upskilling my time. உங்களுடைய self control is really 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 important to build any discipline, guys. If you don't build your self control, you cannot build discipline. 100%. 100%. The other thing is that இந்த டிசிப்ளின் வந்து திஸ் இஸ் ஹார்ட் டு பில்ட். ஆனா ஈஸியா நீங்க விட்டுடலாம், ஈஸியா போயிடும். அதாவது நல்ல பழக்கங்கள்லாம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, தமிழ்ல என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, நல்ல பழக்கங்கள் வந்து ஆஹ், கற்றுக்கொள்றதுக்கு வந்து கடினம், ஆனா ஈஸியா விட்டுடலாம். கெட்ட பழக்கங்கள் வந்து ஈஸியா கத்துக்கலாம், ஆனா விடுறது ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், யாராவது ஒருத்தங்க ஸ்மோக் பண்றாங்கன்னு வச்சுங்களேன், அது நல்ல பழக்கமா கெட்ட பழக்கமா? அஃப்கோர்ஸ் கெட்ட பழக்கம். அது கத்துக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்களா? இல்ல, ரொம்ப ஈஸியா கத்துக்குவாங்க. ஆனா அது ஈஸியா விட முடியுமா பாத்தீங்கன்னா விட முடியாது. இதே ரீடிங், புக் ரீடிங், அது வந்து நல்ல பழக்கம், கரெக்ட்டுங்களா? அதை வந்து ஈஸியா கத்துக்க முடியுமா? கத்துக்கவே முடியாது. ஓகே, செவிடங்காதுல ஊதுன சங்கு மாதிரி 100 தடவை சொன்னாலும் பண்ண மாட்டோம். ஆனா சரி சொல்றாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வாரம் 2 வாரம் அப்படி முக்கி முனகி ஒரு ஒரு மாசம் படிச்சுட்டாலும் அடுத்தது பண்ணலன்னா புஷ்னு அடுத்த நெக்ஸ்ட் மந்த்ல இருந்து ஈஸியா விட்டுடுவோம். ஸோ டிசிப்ளின் இஸ் ரியலி ரியலி இம்பார்ட்டன்ட். The next is consistency. Consistency plays a very, very important role when it comes to goal setting. நீங்க ஒரு விஷயத்த டே 1 செய்யறது எவ்வளவு முக்கியமோ, அதே மாதிரி டே 30ல செய்யறது முக்கியம், அதே மாதிரி டே 60ல செய்யறது முக்கியம், அதே மாதிரி டே 300ல செய்யறது முக்கியம், அதே மாதிரி 10th இயர்ல பண்றது முக்கியம், அதே மாதிரி 20th இயர்ல பண்றது முக்கியம். There are many things I'm doing consistently for the past 30 years. நான் என்னுடைய என்னுடைய 15 வயசுல ஒரு விஷயம் நான் ஆரம்பிச்சது வந்து even now I'm doing it consistently. That is the power of consistency. The reason is it has a compounding effect. I will share that. So the second concept is all about DC, discipline and consistency. Consistency வந்து உங்களுக்கு யாரும் சொல்லக்கூடாது. உங்க தாத்தா பாட்டி வந்து தம்பி இத பண்ணு தம்பி, உங்க அப்பா வந்துட்டு மகனே இத பண்ணு மகனே அப்படின்றதெல்லாம் சொல்லக்கூடாது. சொல்லாம உங்களால ஒரு விஷயத்த உங்களாலே செஞ்சீங்கன்னா தட்ஸ் வேர் யூ பில்ட் த கன்சிஸ்டன்சி. ஓகே, நான் உங்ககிட்ட சொன்னேன் ஐம் கோயிங் டு டீச் யூ டூ ஹேக். நீங்க சொல்லலாம், அருண் வாட் சொல்றதெல்லாம் நல்லா இருக்கு, கேட்கறதுக்கு நல்லா இருக்கு, ஆனா என்னால டிசிப்ளின் எப்படி பில்ட் பண்றதுனே தெரியல அப்படின்னு நீங்க சொல்லலாம். ஐம் கோயிங் டு கிவ் யூ டூ ஹேக். டூ சிம்பிள் வெரி சிம்பிள் ஹேக். பிகாஸ் என்னோட டீச்சிங்ல வந்து ஐ டோன்ட் டீச் சம்திங் ரொம்ப கஷ்டமான விஷயத்த நான் சொல்ல மாட்டேன். ரொம்ப எளிமையான ஒரு விஷயத்த சொல்லுவேன். அதான் நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ண போதும், தென் யூ வில் கெட் தி ரிசல்ட். ஓகே, தி ஹேக் நம்பர் 1, கூகுள். Hack number one. When you wake up from the bed, arrange your pillow and blanket. It's easy to do this. ஓகே, தேங்க்யூ கூகுள். யா, ஐ கேன் கோ ஆன் மியூட். காலையில நீங்க எந்திரிச்ச உடனே உங்களுடைய தலகாணியும் உங்களுடைய பெட்ஷீட்டையும் மடிச்சு வைக்கிறதுக்கு பழக்கப்படுத்துங்க. ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் டுமாரோ. தட்ஸ் அ வெரி வெரி சிம்பிள் டிசிப்ளின். யூ கேன் ஸ்டார்ட் டூயிங் இட். I do that in my house. My kids do that in my house. The reason is, ஒரு discipline will build you not one more discipline. It builds you another 10 discipline. That's how our brain is designed. That's a beauty. Okay. Second hack I'm going to tell you, Yugan. Start keeping your cheerful shoes in proper order. It is easy to do. Excuse me. I've seen so many people. நான் வந்து ஒரு சில வீடுக்கெல்லாம் நான் போறப்ப வந்து பார்ப்பேன். அவங்க செப்பல்ஸ் வந்து ஒண்ணு வந்து வடக்குல இருக்கும், இன்னொன்னு ஒண்ணு தெற்குல இருக்கும். அப்படி இல்லாட்டி ஒண்ணு கிழக்குல இருக்கும், இன்னொன்னு மேற்குல இருக்கும். That's how I've seen. But இந்த செஷன்ல இருக்கிற so called this 100 students are very special and very unique to start practicing these two hacks. நாளைக்கு உங்களோட செப்பலோ ஷூவையோ நீங்க வைக்கிறப்ப ஒரே இடத்துல ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து நீங்க வச்சு பழக்கப்படுத்தி பாருங்க.
We do that in our house. We have a separate shoe rake and a separate room for keeping all our shoes. So there is a order we keep. என்னோட ஷூ மனைவியோட ஷூஸ் எல்லாரோட ஷூஸை வந்து we keep it in order. That helps in building certain discipline. ஸோ உங்களோட டிசிப்ளின் கிடைச்சிடுச்சு எப்படி பண்றதுன்னு. அண்ட் நீங்க செய்யறதே வந்து நீங்க தொடர்ந்து நீங்க செய்யறப்ப யூ வில் மாஸ்டர் த கன்சிஸ்டன்சி. அண்ட் இஃப் யூ ஆஸ்க் மீ கைஸ், this DC concept, if you master this, nothing can stop you, because it helped me a lot in my life when it comes to goal setting. Okay, I told you every new discipline will build another new discipline. அந்த ஒரு discipline என்ன ஆகும், இன்னொரு discipline build ஆகும். The reason is everything affects everything. It's a universal law, guys. இது வந்து நிறைய பேருக்கு நான் நிறைய பேர் பண்ண முடியறதில்ல, பிகாஸ் அவங்களுக்கு இது 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 மாதிரி ஒரு சுலுவா ஒரு ரொம்ப சிம்பிளா எக்ஸ்பிளைன் பண் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாலும் அது புரிஞ்சுக்கிற தன்மையில இருக்க மாட்டாங்க, இல்லாட்டி எக்ஸ்பிளைன் பண்றதும் சரியா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாம இருக்கலாம். But I have simplified things for you. By the way, this is not only for the student, and even the trainers who wants to build some new discipline in their life to get new results. Please follow this simple DC discipline. காலையில எழுந்துச்சு நான் பெட்ஷீட் மடிச்சு வைப்பேன், என்னுடைய செப்பல்ஸ் ஒழுங்கா வைப்பேன், and do this consistently for next 3 months, 10 months, 3 or 5 or 10 years, whatever the period of time. You will find, because உங்களோட brainல வந்து you're doing reprogramming of your thinking, you're reprogramming your patterns. When you reprogram your patterns, that's when you will be able to achieve your goals. Okay, still I'm trying to share things in a very high level. Okay, and there is a third law. This is called law of diminishing. Write this down. இப்போ என் கூட கடந்த ஒரு 1 hour நீங்க பேசிட்டு இருக்கீங்க. ஓகே சூப்பர், யார் நான் டிசிப்ளின் கன்சிஸ்டன்சி பயங்கரமா நான் பண்ண போறேன், அந்த பிரைஸ் அண்ட் ப்ராமிஸ் அந்த பிரின்சிபல் நான் பண்ண போறேன், எல்லாம் பயங்கரமா தாட் போட் தடால்னு பயங்கரமா நீங்க யோசிச்சுட்டு இருப்பீங்க. பட் ஐ டெல் யூ நாளை காலையில் எந்திரிக்கிறப்ப நான் சொன்ன விஷயத்துல 5% உங்க மைண்ட்ல இருந்ததுன்னா பெரிய விஷயம். Because our brain is designed that way. It is called law of diminishing. ஸ்டார்டிங்ல இருக்கிறப்ப நம்ம எமோஷன்ஸ்லாம் ஜாஸ்தியா இருக்கும். எஸ், எப்படியாவது பண்ணிடும் அப்படின்னு இருக்கும். ஆனா as the day goes by, if you don't follow, that will get diminished. Diminishinோட அர்த்தம் என்னவென்றால் அது மறைந்து விடும். காலங்கள் மாற மாற, காலங்கள் ஆக ஆக அது மறைந்து விடும், அது கம்மியாகிவிடும். This is called law of diminishing. These are the 3 principles I wanted to teach you guys when it comes to goal setting: the promise and price, the discipline and consistency, the law of diminishing. If you can understand these principles properly, fundamentally, foundationally, you can build your life beautifully. Okay, and this is like நீங்க எப்படி உங்களோட போனை ரீசார்ஜ் பண்றீங்களோ அது மாதிரி இந்த கான்செப்ட்ஸை வந்து you need to start implement every day. இல்லாட்டி this will overcome, this will oversee your habit. Okay, and I told you, நீங்க ஒரு விஷயம் வந்து நீங்க தொடர்ந்து கன்சிஸ்டன்ட்டா செய்யறனால என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு. this is called compounding effect ன்னு சொல்றாங்க. it is nothing but ஒரு விஷயத்த ஸ்னோபால் எஃபெக்ட்ன்றதுக்கும் இன்னொரு மீனிங் இருக்கு. எனிதிங் யூ டூ கன்சிஸ்டன்ட்லி, கண்டினியூஸ்லி, அப்பதான் அதோட ரிசல்ட், ஆக்சுவல் ரிசல்ட்டே கிடைக்கும். உங்களால நீங்க நெக்ஸ்ட் 3 months பண்ணிட்டு நீங்க அதை விட்டுட்டீங்கன்னா யூ ஆர் நாட் கோயிங் டு கெட் த ரிசல்ட். திஸ் இஸ் வேர் மோஸ்ட் ஆஃப் தெம் ஃபெயில். என்னுடைய இந்த 5000 6000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மென்டர் பண்ண ஜேர்னில பாத்தீங்கன்னா this is one common thing I found, that they are missing this compounding effect, guys. And I don't want you to miss this concept. Compounding effect ஓட எப்படி பாத்தீங்கன்னா, when you do, இங்க பாத்தீங்கன்னா உங்க பிரிக் வைக்கிறீங்க, அதுக்கு பக்கத்துல இன்னொரு பிரிக் வைக்கிறீங்க. the more you keep doing, அப்பதான் உங்களால அந்த செவற்றை, அந்த வாலை கட்ட முடியும், உங்களால அந்த வாலை பில்ட் பண்ண முடியும். இல்லை என்றால் கீழே இருக்கு பாத்தீங்களா, இட்ஸ் கால் டிலேட் பர்ஃபெக்ஷன். ஒன்னு அங்க, ஒன்னு இங்க, ஒன்னு சாஞ்சுக்கிட்டு, ஒன்னு அங்க படுத்துக்கிட்டு, அப்படிதான் இருக்கும். யூ வில் நாட் பி ஏபிள் டு அச்சீவ் யுவர் கோல்ஸ். ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் எஃபெக்ட் ஆஃப் compounding. The reason is, anything
you do, anything you don't do, it get compounded. விளங்குச்சா? I repeat that statement again. எந்த ஒரு விஷயமும் உங்களோட லைஃப்ல செய்யறதுனாலையும் காம்பவுண்ட் ஆகும், செய்யாம இருக்கிறதுனாலையும் காம்பவுண்ட் ஆகும். தட்ஸ் அ பியூட்டி. நீங்க எதை சூஸ் பண்றீங்கன்றது உங்ககிட்ட இருக்கு. இஃப் யூ சூஸ் நான் பண்ணாம இருக்கிறது நீங்க பண்ணீங்கன்னா அது காம்பவுண்டிங் ஆயிட்டு பயங்கரமா ஸ்னோபால் எஃபெக்ட் ஆயிட்டு then it become very very difficult to get back. So it's always good to do the thing. It's always good to do the right thing, right? Okay. Now, actually we are getting into this. So let's just pick up the career pillar, right? நம்ம இது வரைக்கும், as I told you, என்னோட teachingல I like to share things, the basic foundation. So we saw three important life principles, right? The promise and price. The second, the discipline and the consistency. And then third, we saw about law of diminishing. இந்த மூணு உங்களுக்கு நீங்க புரிஞ்சு, okay, this is what it is, நீங்க புரிஞ்சீங்கன்னா I think I'm done with my session for this. Okay. Now the remaining 10 minutes or so will be spending career goal எந்த அளவுக்கு முக்கியம், and I'm going to show there is a sheet I prepared for all of you. I will send the link and the PDF so that you can take a printout of that. I want you to write it down in that sheet. Okay. But in the workshop I'm going to ask you to write your career goal, what you really wanted to achieve. There's a time for it. Okay. இந்த பில்லர் ஏன் இது ஒரு முக்கியமான ஒரு பில்லரா இருக்கு அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா, குகன், do you want to read those 3 points, குகன்? Yes, so career. This is one of an important pillar because you will build your entire life on top of this for the next 30 to 35 years. This pillar helps to feed you and your family, isn't it? And importantly, it helps to build your identity in the society. Thank you, Gugan. You can mute yourself. So இந்த ஒரு மூணு காரணம் உங்களுக்கு கன்வின்சிங்கா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Because next ஒரு 30-35 years, say you are in your 20s, 25s வச்சுக்கோமே. Say assume you wanted to work till 55. So for the next 30 or 35 years, you need to work for it. Your entire life, you build your entire life on this. Correct? And of course, the money what you get out of your job and your work, and that's just going to feed you and your family. And now in வீட்ல, when we eat our food, we say our blessing, we say our prayer, and we say that just because of the job and the work, we are able to feed us, right? And then third important thing is that it builds your identity. After 10 years, oh, he's a data scientist, oh, he's a medical coder, oh, he's a doctor, he's an engineer, he's a lawyer, he's so and so profession. Yes or no? You, it creates identity. Remember, guys, lifeல எது முக்கியம்னு கேட்டீங்கன்னா, you need to create identity for you. Never ever leave this world without creating identity. If you're leaving this world without creating identity, you are doing injustice to your existence. You need to create some identity. Identity, it's not an option for you. It's a mandatory. நான் திருப்பி சொல்றேன், creating identity, it's not an option. It's a mandatory thing that you need to create your identity. அதுக்காக then, of course, you need to focus on your career, right? Career goals, right? Okay. There are two set of people. I'm going to cover one set of people, the college graduate, which is you, correct? So you all are passed out. If you're passed out, you're looking out for, after the graduation, you're doing your upskilling, you wanted to get into a job, and then you're saying that I need job. Yes or no? Okay. Even I was saying that way back in 22, 23 years ago. Yeah, 20. I graduated in 2002. 22 வருஷம் முன்னாடி, when I graduated, I also was saying that, hey, I need a job, I need a job. And நிறைய பேர் அந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்கிறீங்க, right? And likewise, there might be some working professional also that they also feel stuck. Oh, you know what? I graduated, I got a job, but அதுக்கப்புறம் என்னோட career growth ஆக முடியல. I feel like I'm kind of stuck அப்படின்னு கூட இருக்கலாம். Correct? ரெண்டு பேருக்கும் this goal setting is very much applicable. But the problem is not many are doing the goal setting. They are simply going with the flow. Okay, போதா போட்டும்பா பார்த்துக்கலாம்யா. ஏதோ ஒரு படத்துல கமல் he says that dialogue, right? பார்த்துக்கலாம், right?
அது மாதிரி பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு பார்த்துக்கலான்ற ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து எனக்கு பிடிக்காத ஸ்டேட்மெண்ட் பர்சே. த ரீசன் இஸ் தட்ஸ் நாட் கோயிங் டு டேக் யூ எனிவேர். யூ நீட் டு ஹேவ் சர்டன் கிளாரிட்டி இன் யோர் லைஃப் வாட் யூ வாண்ட். பார்த்துக்கலான்னு சொல்றவங்கலாம் வந்து நான் பார்த்த வரைக்கும் ஒன்றும் பெருசா பார்க்கல. ஓகே. Now, okay, so this is the crux. You see this career goal, okay, and I'm going to share a goal sheet which I will. Okay, since I'm in the presenting mode, so I don't want to do this alt tab and bring that up, but I will be sharing. I prepared a nice sheet for you to write your goals. Okay, see, career goals helps you in two aspects, right? One, it helps you to get the money to design your life and lifestyle. செகண்ட் வந்து இட் ஹெல்ப்ஸ் டு பில்ட் அ லாங் டேர்ம் கரியர் ஜேர்னி. இப்போ என்னோட கேஸ்ல பாத்தீங்கன்னா 20+ years வந்து I was able to sustain in my job, in my role. It's all because of having setting clear proper career goals. I will be showing some of the pictures. நான் என்ன மாதிரியான பிளான் பண்ணேன், அதனால என்ன மாதிரியான எனக்கு ஒரு growth இருந்தது. I will be showing that to you, but I am going to give you the next 3 minutes for you to sit and think. என்னது? I want you to think. You can say, Arun, you know what? எனக்கு clarity இல்ல அருண், நான் என்ன பண்றதுன்னு தெரியல, career goal எப்படி செட் பண்ண. That's totally fine. But if you can start think about it, what is that you really wanted to achieve? That's the reason நான் உங்ககிட்ட இன்ட்ராக்ட் பண்ணப்ப வந்து நீங்க என்ன ஆகணும்னு ஆசைப்படுறீங்க, வாட்ஸ் யூர் கரியர் கோல் அப்படின்னு நான் கேட்டுட்டு இருந்தேன். கரெக்ட்டுங்களா? நிறைய பேர் சொன்னீங்க, yeah, this is what I wanted to get into. இதான் என்னுடைய goals. I wanted to earn money, whatever it is. And this is the time for you. Take the next 2 to 3 minutes, write down. இப்போதைக்கு உங்களோட இருக்கிற உங்கள் நோட் புக்ல எழுதுங்க. I will be sending a sheet to the Spark people. அவங்க உங்களுக்கு அனுப்புவாங்க. You can take a printout of that and அதுல உங்களுடைய கோல்ஸை கிளியர் கட்டா எழுதுங்க. உங்களுடைய நோட் புக்ல எடுத்து வச்சு தினமும் நீங்க அதை நீங்க பாத்தீங்கன்னா I can tell you, you will be able to attract the the dream job what you're looking out for. பிகாஸ் என்னுடைய வாழ்க்கையிலும் அதை பத்தி சொல்லணும்னா இன்னும் நிறைய சொல்லலாம். நான் முடித்து வந்த டைம்ல வந்து இட் வாஸ் வெரி 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 டிஃபிகல்ட் டு கிராக் கெட் இன் டு அ ஜாப். பிகாஸ் அந்த டைம்ல வந்து 2000ல வந்து இட் வாஸ் அ 2000 ப்ராப்ளம், அண்ட் 2001ல ஐடி வாஸ் டவுன், அண்ட் 2002ல அகைன் இட் வாஸ் டவுன். ஒன்லி இன் 2003 த ஜாப் மார்க்கெட் ஸ்டார்டட் டு பிளாசம். அதாவது ஒரு சில ஜாப்ஸ் எல்லாம் வந்தது. அந்த டைம்ல வந்து ஐ வாஸ் ஏபிள் டு கெட் த்ரூ பிகாஸ் நான் எனக்கு அப்ப யாரும் சொல்லல, பட் ஐ சாட் ஆன் அ டே அண்ட் ஐ ரோட் டவுன் சம் ஆஃப் த திங்ஸ். என்ன எழுதுனா, நான் ஒரு எம்என்சி கம்பெனில ஒர்க் பண்ணுவேன், நான் ஆபீஸ் டேக் கொடுக்குற மாதிரி கம்பெனில தான் வேலை செய்வேன். ஓகே, நான் ஒர்க் பண்ற கம்பெனில இருந்து ஐ ஷுட் கோ அண்ட் கோ டு அப்ராட். இதெல்லாம் என்னுடைய ஒரு கோலா நான் எழுதினேன் எப்போ, 20 வருடம் முன்னாடி. And beauty is, it's all just happened. நான் எம்என்சில என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஜாப் நான் எம்என்சில ஜாயின் பண்ணேன். அண்ட் நான் அந்த முதல் நாள் என்னுடைய டேகை நான் வேர் பண்ணப்ப நான் பட்ட சந்தோஷம் வந்து எல்லை இல்லாத ஒரு சந்தோஷம். அப்புறம் நான் ஒர்க் பண்ற கம்பெனில இருந்து நான் வெளிநாட்டுக்கெல்லாம் போகணும் நான் எழுதினேன். நான் என்னுடைய ஜாப்ல நான் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணால இன் ஜஸ்ட் 2 years, எப்படி இன் ஜஸ்ட் 2 years என்ன வந்து அமெரிக்க தேசத்துக்கு அனுப்பிச்சாங்க. நான் இந்த அமெரிக்க தேசத்துக்கு முதல் தடவை எப்போ வந்துன்னா 19 வருடம் முன்னாடி, அதாவது 2005 2 அக்டோபர் 2005 நானு இங்க. அப்போ நீங்களாம் ஒரு 2 year உங்களுக்கு ஒரு கை குழந்தையா இருந்திருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். ஒரு 2 year 3 year குழந்தையா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அப்போ வந்து நான் முதல் தடவையாக இந்த அமெரிக்க தேசத்துக்கு நான் வந்தேன். இட்ஸ் ஆல் ஜஸ்ட் ஹேப்பன் பிகாஸ் ஐ சாட் அண்ட் ஐ ரோட் மை கோல்ஸ். And I want whatever it is, guys, whatever it is. And this is a time for you. I want you to sit down and write this. Hey, you know what? I need this goal. I need this in my job. Write this down, and your time starts now. I hope you're taking it serious, and I hope you're writing it down. நீங்க மத்தவன் என்ன நினைக்கிறான்,
என்ன எழுதுறாங்க அதெல்லாம் எதுவுமே பார்க்காதீங்க. உங்களுடைய உங்களுடைய ஹார்ட்ல என்ன சொல்லுதோ, ஐ வாண்ட் யூ டு ரைட் தட் டவுன். And I can tell you, whatever you're writing, it will come true. You will tell me someday, Arun sir, அன்னைக்கு நீங்க சொன்னீங்க, நான் இது ஃபாலோ பண்ணேன், it came true. Because all the goals, whatever I'm working on the different walk of my life, everything started to come true. It just because I sit and write my goals. And do you guys want to see the 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 book which I maintain? Okay, so you see here. I don't know whether you can see. Yeah, I hope you can see. See, you see, all these are my goals. I used to write down things, and also நான் அதோட நிறுத்த மாட்டேன். நான் காலையில எழுந்துச்சு அதை நான் பார்ப்பேன். The reason why I'm asking you to do this is you are reprogramming your mind and also telling to the universe that, hey universe, you know what, I need this kind of a job. I need, even you go ahead and write down நான் இவ்வளோ சேலரியில எனக்கு ஜாப் வேணும், write it down. Okay, if you guys are done with the writing, let me know. You can type that in the chat, or you can say thumbs up. Just a quick time check, but we'll see to that to get that covered. It can be anything, right? And if you don't know to write the goal, that's totally fine. Talk to உங்களுடைய tutor, உங்களுடைய ட்ரைனர் கிட்ட போயிட்டு go and talk to them. எனக்கு என்ன மாதிரியான கோல் நான் செட் பண்ண எனக்கு எழுதணும்னு கூட தெரியலன்னு சொல்லுங்க. ட்ரெயினர், if you can help them, help the student, that will be really helpful. Help them to how to think and how to coin those goals, right? எனக்கு என்ன மாதிரி லாங் டேர்ம்ல என்ன மாதிரியான ஒரு ஜாப் ஃபீல்ட்ல இருக்கணும்னு நான் எதிர்பார்க்கிறேன், என்ன மாதிரியான ஒரு சேலரியில இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன். One of a person சொன்னாங்க that she wants to go and work in the US. That's a beautiful thinking. So write that down, that I want to go and work in the US. The company should send me, because I wrote that. It happened in just 2 years. Can you believe that? When nobody was selected, but I was selected because I wrote my goal. I wrote my goal that I will wear the office tag. It happened. Okay, good. The next couple of minutes, I'm going to share how I was able to achieve certain things in my life. In fact, இது வந்து I can conduct a 3 hour in the particular goal setting or இது வந்து I can conduct for 3 hours, but I'm just cutting short. There are different aspects comes into picture about your upskilling, and then how you need to perform in your current job. There are 3 steps: how you need to perform your current job, and then how you need to upskill in your current job, and also keeping a tab. கரண்டா மார்க்கெட்ல என்ன மாதிரி ட்ரெண்ட் இதாயிட்டு இருக்கு, அதுக்கு எப்படி உங்களை தயார்படுத்திக்கணும், அது நிறைய ஒரு 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 காம்ப்ளிகேட்டடான ஸ்டெப்ஸ். பட் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ஷேர் தட் வித் யூ, நாட் டு கன்ஃபியூஸ் யூ. So what you see here, these are the different certificates. I have close more than 20 different certificates. And the unchef flyer learning there, you find there are a lot of designation, a lot of degrees in beneath my name, right? So those are the different accreditations. Those are the different certificates I went for it. Those certificates are a little bit expensive. ஒரு சில certificates 3 lakh 4 lakh அந்த மாதிரி இருக்கும். But still I took loan and I went for it. And there are certificates, நீங்க உங்களோட pass percentage 85% இருக்கும். Still I went and then I did the upskilling. Just because of that, I was able to catapult, or rather I was able to raise my career to different levels. It's just because every 6 months I used to work on one career goal. This is my career goal. Even now, if you ask me, I'm working on 2 career goals by end of December. Okay, I hope it's making some sense to you. Yes, what is the outcome? So I told you, right? I would like to show some of the pictures. So in the Mariana, the career goal set பண்றதுனால என்னாச்சு, I was able to
work with different clients, able to visit to different countries. You see, this is me. And yeah, this is me. இது வந்து நான் சிங்கப்பூர் ஒரு ஒர்க் ஷாப்காக வந்து the company had sent me, hey Arun, can you go and do the presentation? And this was in the US in a different state. This is me. And I work with different country people, which I just cannot believe that, oh, நானும் என்னாலையும் இது மாதிரி ஒர்க் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. I will share my stories in the next presentation, and you see this is me. These are the people from different countries and different clients. And this is in one of our Italian restaurant. They because when I worked on a project when they're successful, actually they gave me a party in an Italian restaurant. So if you see all this, because it just happened, நான் உட்கார்ந்து என்னுடைய கரியர் கோலை எழுதுனனால இதெல்லாம் நடந்தது. This is not to show off to you guys, but to inspire you, just to bring in that one small spark in your heart and in your mind that you also can do and achieve wonders, big things in your life. Okay? Remember, your goal will always pull you. நீங்க செட் பண்ணீங்கன்னா உங்க கோல் வந்து உங்களை புல் பண்ணும். நீங்க செட் பண்ணலனா மற்ற விஷயங்கள் உங்களை புல் பண்ணும். Okay? So and the career goal set பண்ணனால வந்து I was able to visit to different countries. You see this Qatar, and I was in Hong Kong, I was in Singapore, I was in France, I was in Germany, I was in Dubai, I was in US. And there were times when நான் என்னுடைய ஜேர்னி வந்து ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான ஒரு ஜேர்னியா இருந்தது. இது பார்க்கிறதுக்கு வேணா ஓ இவெல்லாம் பெரிய அப்பாட்டக்கர் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கலாம், but that is not the truth. My father used to be a painter. I'm saying it, this is being recording, but still I'm saying it. I don't say things, I say things to the truth. My father used to be a painter, and then my mother used to be a tailor. நான் இருந்த காலகட்டங்களில் வந்து வானத்தை நோக்கி பார்த்து என்னைக்காவது நான் ஃப்ளைட்டில் போகிறதுக்கு ஏதாவது ஒரு நாள் கிடைக்குமா, ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்குமான்ட்டு நிறைய நாள் யோசிச்சது உண்டு. But now you see, things all totally got changed. And every other business trip, company booked me flight, the company booked me in star hotel, they book me cab, they come and take me, and I live a king life. And என்னுடைய sincere ஆசை என்ன கேட்டீங்கன்னா, I want each and every one of you to live such a king life when it comes to career. And I did not stop just because I did not stop just simply setting the goals, but I really worked hard and I pursued, and every day I used to see my goals, and that just helped me to go places. And I want that to happen in each and every one of your life. I want to happen that in Ajay's life. I want to happen that in Shweta life. I want that to happen in Sneha life. I want that to happen in Gugan's life. I want that to happen in every one of your life. That's my sincere wish. Now, Gugan, can you read this for me, Gugan? Closing thoughts, a major change for your life. Yeah, friends, I'm done with my presentation for the first session. Most of the time we think நான் என்னுடைய வாழ்க்கையில நடக்கின்ற விஷயங்கள் வந்து அது மற்றவனால தான் காரணம், இந்த பர்சன் தான் என்னால இது பண்ண முடியும், இந்த பர்சனால தான் என்னால வாழ்க்கையில முன்னாடி வர முடியல, இந்த பர்சன் தான் எனக்கு முட்டுக்கட்டையா இருக்கான்னு நம்ம வந்து மத்தவன் சொல்லிக்கிட்டே நம்ம ஒரே இடத்துல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கோம். But I want each and every one of you to change that mindset. The responsibility, the major change of your life is just you and only you. Nobody can change that. இந்த ஒரு விஷயம் நீங்க ஆணித்தரமா நீங்க புரிந்து கொண்டீங்கன்னா உங்க லைஃப்ல மேஜிக் நடக்க ஆரம்பிக்கும். பிகாஸ் இது என்னுடைய சின்ன வயசுல, என்னுடைய 15 வயசுல காலங்கள்ல வந்து நான் எனக்கு ரொம்ப ஆணித்தரமான என்னுடைய வாழ்க்கையில மாற்றங்கள் வரணும்னா நான் தான் அதுக்கு காரணம், நான் மாறினா மத்த எல்லாமே மாறும் அப்படின்ற ஒரு பிலாசபி நான் சொன்னேன் பாத்தீங்களா. That helped me to change my life upside down.
நான் ஒன்றும் பெரிய அப்பா டக்கர்லாம் இல்லை, ஒரு ஒரு பணக்கார ஃபேமிலியில நான் பிறக்கல. I told you things what I my journeys. உங்களுக்கு நேரம் தெரிஞ்சிருக்கும். Now I live a life the life which I really wanted, and it's all just because that I took 100% responsibility of my life. This is what I said. If you will change, everything will change. And I hope you wrote that statement, guys. I want இந்த ஒரு விஷயத்தை ரொம்ப ஆணித்தரமா நீங்க உங்களுடைய இருதயத்துல இருதயத்துல நீங்க வந்து just say that if I will change, everything will change. ஓகே, நான் மாறி பார்க்கலாமா? ஒரே ஒரு விஷயம் எடுத்து நீங்க மாற்றி பாருங்க. Magic happens. But the problem is நம்மளோட brain is not designed for change. That's a problem. That's a bloody problem. But you can rewire that. நான் சொன்ன அந்த 3 philosophy லைஃப் பிரின்சிபல் சொன்னேன் இல்லைங்களா, அந்த 3 நாள உங்களால மாற்ற முடியும். இந்த ப்ராசஸ்ல வந்து அவன் மாறணும், இவன் மாறணும், I want the sun to change, I want the season to change, I want the moon to change. No, don't expect anything to change, because those things cannot change. Only you can change. இந்த ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு புரிஞ்சதுன்னா nothing can stop you. That's it. So what are the things we learned today? Why to set goal? We saw about the 4 pillars of life, and we saw the promise and price, the 2P concept, the law of diminishing pathon. You need to recharge your goals every day. Discipline, consent. So the moon philosophy pathon, and we picked up the career pillar. அதுக்கு நீங்க என்ன மாதிரியான கோல்ஸ் எழுதணுன்றதுக்கு we did. I've asked you to write it down. I will share the sheet so that you can take it from your from the tutor trainer. They will distribute that. I mean, they'll give you the link, or rather I will give you the link. You can download and take a printout and write it down. And also I shared my real life example, and also we closed with a closing thought that the responsibility, you are the responsible person for your life, nobody else. Okay, that brings the presentation to conclusion. And I really wanted to say thank you for being a wonderful and amazing audience for listening to this. I'm going to stop the recording. Stop the